استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبي ورحمتك وارجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبي ورحمتك وارجع عندي. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبي ورحمتك وارجع عندي من عملي. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أعظم المخلوقات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل المقامات، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. وقد قلت لكم ماضيا في كم من مرة إني لا أبالي بالكثير من الناس ولا بالقليل، وإنما العبرة بالفائدة. العبرة بالفائدة، كما يقول الحكماء: الكثرة من البركة وليست البركة من الكثرة. وكما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض مقالاته: رب رجل كألف ورب ألف كأف. فالعبرة بالفائدة، فلو حصلنا على شخص واحد قام بالمسؤولية كان ذلك أحب إلينا من أن نلقي كلاما أو محاضرة على مليون من البشر. لا فائدة في مليون إذا لم يساوي شيئا، ولا خير بخير من رجل يساوي 1000 مليون. قد يكون رجل يحمل المسؤولية أو امرأة يبلغها إلى الآخرين أحسن من ملايين البشر، كما نجد الآن في أمريكا وفي غيرها يحضر الجمع من الناس بكثرة ويخرج صفر اليدين. يعني سمعنا كلاما حلوا وفلان عذب الكلام وفصيح الكلام، وقد انتهت المحاضرة بفلان جميل الكلام وفلان كذا. هذا لا يفيد الناس، إنما العبرة بالفائدة. After praising Allah and sending salutations upon His noble messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of God's creation, and upon his family, his companions, and all those who follow him until the day of judgment, the shaykh mentioned that this time and how many times in the previous lessons as he spoke about the importance of quality and not necessarily quantity. He said, I've told you many times that my concern is that of quality and not necessarily how many people come to a gathering of knowledge. Rather, it's the quality. And as the wise people say, that barakah comes from, plentiful comes from barakah, and barakah does not come necessarily blessings from being plentiful. Meaning in that Allah Ta'ala at times will, with something small, will make something great. And just because something is great in numbers or things like that, it's not necessarily what brings about blessings from Allah. Our master Sayyidina Umar radiallahu anh is mentioned one time that it may be that if one person will equal 1,000 and 1,000 will be like 0. In other words, sometimes the quality of one person can bring about great change than that of 1,000 people. And Sheikh said that, or even more than 1,000,000. He said there are many places, both here in America and other places, in which there's big gatherings, large gatherings. People will come to lectures and people will come to hear the sweet, eloquent lectures from different people who give lectures. But when they leave, they don't really leave with anything solid. Zero. They leave really having gained nothing. They didn't really, because the point what Shaykh is trying to make is that when we come to a gathering of knowledge or anything that you come take benefit, if you don't leave with something really beneficial, something you can use and implement in your life, just to hear a lecture that is very nice and sweet, but then you leave with nothing, is really, there's no point to that and there's no benefit. من جاء إلى مجلس علم وخرج ليست بيده عبادة صحيحة، ما هي فائدة هذا العلم؟ When people come to a gathering of knowledge but then leave with not gaining the ability to worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly, then what's the point of that type of knowledge? العلم للعمل، لا ليقال فلان ولا ليقال فلانة ولا ليقال هنا عدد من الناس يعني لا يحصى كم جاء هنا، يعني أكاونت، يعني 1,000,000 أو 1000. هذه هي العبارات الآن الأمريكية وغيرها، يعني عدد بلا فائدة.
the point of knowledge is to act upon it. And one of the things in America that people often speak about is how many people came to that lecture, or how many people came to that gathering. Was it 1,000 or more? And he said this is not the point of why people would hold either a lecture or beneficial knowledge. الناس في القديم ما كانوا يعدون العدد ولكن يعدون كم تخرج. In the past, people were not concerned with how many attended, but rather what they took from it when they left. عندما نحسب الآن التاريخ يقول تاريخ العلماء ليس تاريخ بني آدم. الإمام الذهبي كتب كتابا تاريخ العلماء فلان فلان فلان، كم من طلاب كانوا معهم لا يحصون. في بغداد كالإمام أحمد بن حنبل وغيره كان يحضر مجالسهم من الناس يعني عدد لا يحصى، لا يمكن أن يعده العاد، لكن لم يذكر من هذا العدد إلا من خرج بالعلم. لا فائدة بهذه الإحصاءات، هذه ليست بلدية، هذه ليست بلدية. الإحصاء لأجل الناس يعرف الأماكن التي تجعل عليهم ضرائب، أو لأجل أن يعرف من هو التاجر حتى يدير البلد. العلم يعني علم، ليس إحصائيات. He said Imam al-Dhahabi, one of the great scholars, has a book that he wrote called The History of the Ulama. And Imam Ahmed, for example, in Baghdad, when he used to teach, there were probably numbers that one cannot even, you cannot even enumerate because there was no way to count. So many people would come. But he said that when the Imam al-Dhahabi wrote in his book, he never recorded how many numbers of people attended lectures, because this was never the point of looking at numbers, but rather what they benefited from and what they took from it and the change that they brought about. نحن هنا نعيش في عالم الخيال، عالم الخيال، يعني نجمع جماعات لأجل العدد ونخرجهم بلا فائدة. He said we live in a time when people are just concerned with numbers and all they do is count the numbers. And this is like a very unrealistic approach to things. لا فائدة، يعني علوم ومحاضرات تلقى ولا يعطى للناس ما يفيدها. يحبون أن يحلون مسامع الناس، يعني يجعلونها حلوى، يعني هذا ليس جيدا. Now he said basically people they come to these lectures and their concern is to hear something sweet. And this is what they look for, and something entertaining, you can say, but there's no benefit to this. هذه عبادة للناس، عبادة لهوى الناس. الهوى إله يعبد من دون الله. أنت تريد أن يقول الناس أن كلامك جميل، أنت تريد خواطر الناس، وخواطر الناس غاية لا تدرك. He said that in reality this is actually worshiping your desires, because you go there in order to be entertained and not in order to please Allah subhanahu wa ta'ala, thereby learning something beneficial. So you go there in order to entertain yourself, in order to feel good. And this is, so it's doing something not really for the sake of Allah, but just to please your own certain desires within you. خواطر الناس، يعني قلوب الخواطر التي يعني تريد خواطر الناس، وخواطر الناس غاية لا تدرك. This is like trying to okay, yeah, so it's just basically trying to please people, and pleasing people is never gonna you're never gonna fulfill that. إن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. لا رضا الناس غاية لا تدرك. هذا الشيء معروف. Trying to please people has no end, because you'll never be able to please them. لأن في إرضاء بعضهم غضب الآخرين، لا يتوافقون على شيء. Because if you try to please people, some are always pleased while others will always be angry or not. لكن الله سبحانه وتعالى يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. But Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah and His Messenger are more worthy that you please them for the believers. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. If you are true believers, Allah is more worthy that you please Him and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. العبرة بالفائدة، العبرة بالفائدة، هذا هو أهم شيء. فواحد يقوم بالمسؤولية أحسن من مليون لا يقوم بشيء.
لا يقومون بشيء. If one person can benefit and then fulfill their responsibility and take this knowledge and act upon it and transmit it, is better than 1 million people who would just simply gather to hear something. نحن جربنا في حياتنا علماءنا في البلد كالمرابط الحاج وحفظه الله تعالى وأمثاله مكثوا سنين طويلة ولا يطلب عليهم إلا العدد القليل 2 أو 3 أو 4 بل لا يعلمون إلا الأطفال لكن صبروا وصبروا وصبروا وتحققت الفائدة. He said, for example, in our city in Mauritania, somebody, an example of like Sheikh Murabit al-Hajj's teacher, or the likeness of him, teachers like him, they spent a long time teaching where it was really 3-4 people, for example. Or children even. So they were great scholars, but they were teaching at times just a few, very small number, or they were teaching children. But they continued, and they persevered, until a point came that, this brought about great benefit. In other words, the concern was always benefit, not numbers, until a massive benefit came about. ولا نريد أن نمثل بهؤلاء لأنهم ليسوا قدوة لكل الناس ولكن المثال الأعظم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عندما ننظر تاريخه هكذا كان ركز على 2 وعلى 3 وعلى 4 كما يقول ابن مسعود أنا كنت 7 وبلال يقول أنا كنت 2 وغيرهم من الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ولا يبالي بالعدد وإنما العبرة عنده بالفائدة. And I don't necessarily want to use the example of the scholars of our land because they may not be an example for all or somebody who others will take in as an example, but we use the greatest example, and that is that of the Prophet Muhammad ﷺ, in which we can all agree to take as example because he's the best of those who we take example from. And he said in his life, Sayyidina Abdullah bin Masud, for example, in the early periods of Islam, said we were only 7 people at one time with the Prophet Muhammad ﷺ, that the total number of those that were present as believers for many of the early years were just 7 of them. أبو بكر كان ثاني 2 وبلال كان ثالث 3. At times Abu Bakr was هو فقط وخديجة. Him and Khadija were the only believers, just 2, and وبلال هو الثالث. And Bilal was the 3rd, so there was only 2 people. وهذه جماعة وتقوم بالدين وتعبد الله تعالى وتتكلم عن الحق. But this 2-3 were a group. They were a jama'ah, a group of people who fulfilled the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, who worshipped Allah and actually established the religion, even though they were so few in number. نحن هنا في أمريكا إذا لم يكتب الكاتب سجلا فلان سيأتي وفلان ستأتي والعدد الآن بلغ 100 والعدد الآن بلغ 1000 والعدد الآن بلغ 1,000,000 لا يتكلم المعلم. هذا رياء وسمعة. ما تكلم لله هذا تكلم لعدد كبير. Nowadays when they have programs here in America, unless they write who else is speaking and how many people are attending and things like that, someone will not even come and actually speak. So they're speaking for the sake of كم سيأتي من الناس ابتداء هذا. The first question they'll ask the speakers are how many people are coming. That'll determine if they're going to come speak. So Shaykh said that they're speaking for the sake of numbers and not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. هل هذا صحيح تعرفونه؟ أنت أمريكي. Is this true? Yeah, you guys are all American here, lived here. Isn't this true? No. هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. يكتبون عدد الناس قبل ما يأتي المعلم وهو يسأل. They'll write the number of how many people they anticipate to attend a conference or talk, and then they'll tell the speaker in order for the speaker to consider if they'll come. قبل ما يكون العدد كذا لا كلام. Before you give them the number of how many people are coming, you can't even schedule them to speak. لأمور كثيرة. ابتداء الرياء هذا هو المقصد الأول. الثاني جمع الأموال. You can say the problems with this is number one, that the person is doing things for other than the sake of Allah, and the second is that they're gathering wealth. يجمعون الأموال وحب الجاه
they basically are just, they're trying to make money without seeking Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. And والجاه. no. And they love to have a position amongst people. مال وجاه. So what they're doing in reality, instead of pleasing Allah, is they're showing off in their deeds. They want to make a lot of money out of this, and they're just والمسلمون يخرجون بلا فائدة. المسلمون want, يخرجون بلا فائدة. and then the regular people will actually not benefit from عوام such a المسلمين gathering. تخرج بدون فائدة. And they leave without really any benefit, any sound benefit. كم من ناس يأتون من استراليا ومن بريطانيا ومن باريس ومن بلاد الخليج إلى أمريكا لمحاضرة رجل ويرجعون صفر الأيدي بلا فائدة. How many people actually will come from Britain, will come from Australia, will come from the UAE and other places to America for these types of things, and then will leave without any benefit at all? They won't get anything really sound of use that they can use for their worship or correcting their worship, etc. سمعنا رجلا يتكلم عن بلاغة القرآن وعن العلم الحديث والتكنولوجيا، ما هي فائدتها على العوام؟ He said somebody will say a man is speaking about the eloquence of the Quran and its deep commentaries and how this ties in with science and other things. Sheikh said that in reality, for an average Muslim, what's the real benefit out of hearing those things, right? How is it going to change his life, and what's he going to use in his worship? هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته بهذا وأنتم كزمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته بهذا عندما يتكلم مع عوام الناس؟ يتكلم عن ساينس وعن ملكوت السماوات والأرض والأشياء البعيدة التي لا تبلغ العقول، لكن يحدثهم كما يحدثهم القرآن بالأشياء العادية، يعني الأشياء العادية، لأن هؤلاء عوام يعني. He said, if you look at the life of the Blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, did he begin his mission with these kind of things, right? In the beginning of Islam, did he talk about the secret of the heavens, and did he speak about ما وراء المعقولات ما وراء المعقولات did he begin to speak about the religion in a way that the intellects were not able to handle it, right? He didn't speak about things that were beyond the capacity of an average person. He spoke in a way and brought them a religion that they could use in an everyday life that rectified their affairs, and it wasn't complex and something they didn't benefit from. يتكلم ابتداء عن أدلة وجود الله سبحانه جل جلاله، عن أدلة البعث، عن أدلة الحشر، عن أدلة القيام، الأشياء التي ستكون الناس فيها يعني مأواها. He spoke about the proofs and reasons and reflections for existence of Allah subhanahu wa ta'ala, why we exist, and how we will be gathered on the Day of Judgment. So he spoke about يتكلم عن الحشر، عن البعث. He spoke about the resurrection. He spoke about كيف نوحد رب العالمين. How we unify Allah subhanahu wa ta'ala, meaning how we believe and attribute Allah with oneness, that He has no partners. كيف نؤمن بالغيب. And how we believe in the unseen. كيف نؤمن بالغيب يعني بأشياء معقولة، يعني بأشياء معقولة يفهمها العام ويفهمها الخاص ويفهمها الذكي والغبي. He spoke in a way about all these things so that all would benefit from, whether they were intelligent or not, and whether they were young or not. I mean, everyone benefited from his beautiful speech, and they took something to benefit from. وهذا عندما نجد الصدر الأول ما وقع له شك، ما وقع فيه شك، لأن الناس دعيت دعوة يعني مرتبة على عقول بني آدم. If we look at the mission of the Prophet ﷺ and his prophethood, they never suffered from having doubts about their religion. They always had certainty, and that is because the Prophet ﷺ taught them in a way that it was in an order that they benefited from. He taught them things in a sequence of how what they needed and how they benefited, that led them to certainty. بعدما تثبت عقيدة الإنسان عندما نجد القرآن العظيم، كل القرآن المكي يركز على العقيدة. القرآن المكي ما كان قبل 13 سنة من الهجرة، 13 في مكة، تجد القرآن المكي يركز على البعث وعلى الحشر وعلى النشر وعلى القيامة وعلى وجود الله تعالى وعلى الملائكة وعلى الأنبياء، يعني يركز على العقيدة. عندما ثبتت العقيدة بعد ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يركز على الصلاة.
الصلاة معناها الرقم الثاني. هذا عندما تجد القرآن هكذا الترتيب، عندما تجد الحديث هكذا الترتيب. الأهم فالأهم، نحن نتجاوز إلى شيء لا يفيدنا ولا إلى شيء حتى لا يعقله العوام. If we look at the Quranic stages of how Allah subhanahu wa ta'ala revealed His verses, there's these Quranic verses and chapters that we call the Mekki surahs and the Mekki collections, that the things that were revealed in the first 13 years of the Prophet ﷺ. If you look at those verses of the Quran and those chapters, they are focusing on the resurrection, the gathering, the plane of the Day of Judgment, the angels, the existence of the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah. And once the Muslims, they benefited from this and it was sound in their heart, then Allah subhanahu wa ta'ala, after the Prophet made hijrah, then the later chapters and verses spoke about salat, so that now people can benefit and establish their worship. So there is a order and a sequence to how Allah subhanahu wa ta'ala, and the same goes true for the hadith, so that people are not jumping anywhere and everywhere, but taking an order of how they can benefit their religion. عندما تثبت العقائد وتصح ويكون الإنسان مؤمن خالص، سهل أن تقول له أي شيء يستقيم. أنا خلاص. Once a believer has sound faith, has correct belief and understanding, and his foundation is strong, then you can tell him anything you want, and then they'll follow the religion because they don't have any doubts. عندما تقول لهم اصعدوا السماء، عندما أقول لهم موتوا لا بأس، ما في مشكلة. Then after that, you can tell them anything you want of commands. They will follow whatever you tell them because they're established in that. Even if were you to tell them, die, they would do so. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بايعوه على الموت. Prophet ﷺ, he took an oath from the companions that they would follow him even until their death, and they accepted that. بايعوه على الموت. So they took a covenant to protect and to fight for the sake of God even until they died. ما عندهم شك فيما هم صائرون إليه. But they had no doubt about it. لأنهم كلهم يقول أنا أتمنى الموت سأذهب إلى الجنة. واضح، ما عندي مشكلة. None of them were afraid of that because they actually yearned for it, because they knew that if that would happen, then they would go to paradise, and they had no doubt about those things. لأن العقيدة صحيحة يعني ثابتة. Because their faith was sound and it was strong and it had a great foundation. أهم شيء هو المهمات ابتداء، المهمات، وبعد ذلك يتجاوز الإنسان إلى الإضافيات. So the most important thing you focus on are those things that are essential and obligations, and then you move on to the extra additives later on once you have established the first part. وهذا قد كررته عليكم مرات أن مهمات الأمور هي أهم الأمور. And I mentioned this multiple times before, that the most important of all matters are those things that have the most importance in Islamic focus in your life, and then to the more important emphasized matters. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والليلة سنبدأ إن شاء الله بأواخر سورة عمران. نرجو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويختم لنا بالصالحات، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ألف على خير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ويغفر فيه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال وسلم عليه ونسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.